Pessoal, boa noite. Estou falando aqui de novo. Hoje eu estou com fone de ouvido, porque eu estou querendo falar um pouco mais baixo, minha filha está dormindo. Matheus, muito obrigado por você estar aqui com a gente. Gildo. And I would like to introduce the old but special friend that we have met in the motorsports. Eu falei que eu quero apresentar um amigo querido que o automobilismo me apresentou. I would like to introduce my friend Tom Wurtz in the IndyCast Brasil. Welcome, my friend. You're mute, Tom. I How about now? Thank you. Yeah. Thank you very much to join, Tom. Well, you know, it's a pleasure to be here with you, gentlemen. É um prazer Thank you. estar aqui com vocês. Muito obrigado. Thank you. Oh, I was going to say thank you so much for inviting me. Muito obrigado por me convidar também. Let's consider you're not being invited, you are convocated to join here. As the Army in American made, we have the made also. Falei para ele que ele foi convocado como os americanos são convocados para o exército. A gente chama as pessoas queridas. Gente, para quem não conhece, Tom, I will introduce some things from you, from the Brazilian friends, okay? Okay. Para quem não conhece, Tom Wurtz foi engenheiro de muitos anos no Team Penske. Ele foi engenheiro da Newman Haas durante muito tempo, da Chip Ganassi, da KV, e agora está curtindo a vida. Matheus, por favor, ajude ele. Quer que eu okay. So Tom, I think it would be nice for everyone if you could do a quick introduction of yourself. It would be very nice, and I can translate it. Okay. All right. Let's see. Well, my name's Tom Wurtz. Currently retired from racing, but still connected with friends. Então, eu estou aposentado atualmente. Meu nome é Tom Wurtz, estou aposentado, mas ainda tenho conexões com o mundo do automobilismo. I started in racing back in 1973. Most of you weren't even born yet, I'm sure. Então, eu comecei a trabalhar em 1973 no mundo do automobilismo. Muitos de vocês, exceto algumas pessoas aqui, não estavam nascidas ainda, né, Gildo? Just kidding. Go ahead. So, sorry. I was born in 76. I'm free for that. yeah. So, I've worked I actually started my IndyCar career with Newman Haas, and so chief mechanic for Michael Andretti and for Nigel Mansell. Eu comecei minha carreira na IndyCar na Newman Haas como chefe dos mecânicos para o Nigel Mansell e para o Michael Andretti. And then hired by Penske Racing to be team manager for Penske in 1996. Eu fui então contratado pela Penske para ser o engenheiro-chefe em 1996. The first driver at Penske I worked for was Emerson. We ran because Emerson was still driving for them. That was his last year. Yeah. Então eu trabalhei o meu primeiro piloto com o qual eu trabalhei na Penske foi o Emerson, que em 96 foi o último ano dele, foi o ano que ele sofreu o acidente, né? Have you been working for the Team Hogan or Team Penske? Right. Well, we called it Hogan Penske Racing, but I think just to separate it from the Marlboro Team Penske. So because it was only actually we were sponsored by Marlboro
anyways, Emerson was in 96. So. Pessoal, eu perguntei para ele porque em 96 existia a Marlboro Team Penske e a Mobil One Marlboro Hogan Team Penske. E o Emerson, isso foi uma operação que outro dia a gente já falou, a gente pode falar em outro momento, que o Emerson foi colocado nessa posição para poder dar suporte tanto para o Lancer Jr. e Paul Tracy. Obrigado, Matheus, desculpa. Eu ia dizer, tu falou exatamente o que ele falou, então. Go ahead. Let's go. Okay, so from there, was team manager then for Penske Racing, and from that time on, all the way through 2010. Uau, então desde aquela época eu fui engenheiro-chefe, chefe de equipe, manager de equipe, até 2010. That's a long time. Oh, it's a long time. 5 Indy 500 wins. Uau, So, 5 títulos da Indy 500. Amazing. Yeah, Quite a lot. very proud. Very proud. And then it was off to KV for some more Brazilian drivers. And então fui para a KV para mais alguns pilotos brasileiros. And one more in 500. yeah, and then to Chip Ganassi Racing for 2 more years, and so it's been very good. I've been blessed by God, for my career. Amém. I'm very, very thankful. Amen. Yeah. Então foram 2 anos mais pela Ganassi e, bom, eu digo que a minha carreira foi abençoada por Deus, minha vida foi abençoada porque eu trabalhei em grandes equipes. Amém. Tom, Yes. Maybe in Portuguese after that in English. Okay? Vou fazer primeiro em português. Vamos considerar que cada vitória em Indianápolis é como se fosse um filho. E você vai ter que escolher qual filho é mais bonito. Qual foi aquela que mais te marcou? Let's consider each Indy 500 winning is like a song. And I think you have a lot of songs. But you have to select that one that you really appreciate, really love more than others. Wow. Well, you should ask Elio that one, huh? Because I'm sure he likes all 4 of his. It was probably here, let me say, at Newman Haas, right, with Michael, we were within 2 laps at winning my first 500 as a chief. Então, é uma pergunta difícil, a gente deveria perguntar pro Hélio, que tem 4, qual deles que ele prefere. Mas quando eu estava na Newman Haas, a gente estava a 2 voltas de ter ganhado a minha primeira Indy 500. So, within 2 laps, Rick Mears passed Michael. Então, faltando 2 voltas, o Rick Mears passou o Michael. Team Penske. So, that was the one, like, I really would have been my first. But Elio winning, the 2000 with the effort we put in was fabulous. Então, teria sido foi uma vitória da Penske, né? Então, mas a vitória de 2000 com o Hélio foi uma vitória bastante importante. Eu te diria, Tom, que para mim, pessoalmente, 2009 foi incrível por tudo que o Hélio passou. I could tell you, Tom, the 2009 was very emotionally, considering what Helio was passing for the justice case, and he proved his innocence,
and he come to Indy to win. Personally, for me, I made some. I gotta cry when I watched this race, and really the moment when a Brazilian, former Brazilian Nelson, has mentioned Hollywood could be watching for this racing and create a casting for Hélio Castroneves' life in 2008 and 2009. It was amazing, amazing. Pessoal, eu falei para ele que por tudo que o Hélio passou em 2008, 2009, seria um roteiro fantástico, um filme. Gildo, vai você agora. Olá, Fabinho. Olá, pessoal do IndyCast Brasil. Matheus. So, welcome. I want to thank you for being here and for help so many riders to compete and win. Your work is amazing. Me, the cast, and the Brazilian fans say thank you. Really, really thank you. Thank you. My curious, back a few years ago, when we have a child. You you're born in Chicago, the seat of the cars, the American motor industry, and why did you decide for motorsport and not football? What was your motivation? Hold a second, Tom, please. Okay. Traduz agora em português. Bom, eu agradeci em meu nome da IndyCast e dos fãs brasileiros que o Tom está aqui com a gente, porque o trabalho dele é incrível, o tanto que ele trabalhou e ajudou os competidores a não somente correrem, mas também a ganharem. E eu falei para ele o seguinte, uma curiosidade minha, vamos voltar um pouquinho no tempo, ele nasceu em Chicago, a terra da indústria, dos carros e da indústria americana, automotiva americana, e eu perguntei por que ele decidiu pelo esporte motor e não pelo futebol. Qual foi a motivação? Please, Tom, go ahead. Okay. Well, to be honest, I surprised myself because of living in Chicago, in the city, and not being around really race cars. So, but I had a very good friend that built race cars, and we kind of hung out together. Eu até surpreendi a mim mesmo, porque sendo Chicago a cidade dos carros, eu tinha um amigo que construía carros de corrida. Então a gente se juntou e you can go ahead. So, so my life kind of changed around as when the Can-Am team, the UOP Shadow, Can-Am team moved to Chicago. My friend worked there, so I got a job there. Uau! Então, o amigo dele trabalhava no time da Can-Am UOP, que tinha um carro incrível, e eu comecei a me juntar mais com ele, que trabalhava no time da UOP. Go ahead. Yeah. And again, I am just, it must have been really, God put me in that direction, because I wasn't a car buff, and then it all started from there and never looked back. Nice. And I loved racing. Oh, sorry. And I love racing. Então ele disse que foi uma coisa como se fosse uma coisa de Deus, que Deus colocou isso no caminho dele, e chegou um momento que clicou o negócio e ele nunca mais, como ele diz em inglês, ele nunca mais olhei para trás. E eu amo o automobilismo. That's amazing, Tom. It's amazing. Yeah. That's where it all started. So 50 years ago, which is 50 anos. Thank you because you decided this. I'm still excited. Eu ainda adoro muito isso. Você ainda assiste corridas? Do you still watching racing?
Oh, yes. E Yes. você tem algum time preferido, piloto preferido? And do you have any favorite driver or team? You know, I like Scott Dixon because he's making history. And to be honest, I feel honored to know people like, these drivers that I've come across, Al Unser Jr., Mario, and worked for him. So it's great. It's exciting. Ele disse que, por exemplo, ele gosta muito do Scott Dixon, porque é um cara que está batendo todos os recordes aí, e ele se sente honrado porque ele conheceu o Scott assim como ele conheceu e trabalhou com Al Unser Jr., Mario Andretti, todas essas lendas, e ele se sente muito honrado de ter cruzado o caminho com eles. Nice. Yeah. Quer fazer uma pergunta, Matheus? Aproveita. Não, go ahead. Ok. Depois. Tem uma pergunta para você, Tom, do chat. We have a question from our chat. My friend Douglas, our partner here, he is asking for how about to work with guys who have long career in Formula One, such as Nigel Mansell and Rubens Barrichello. Well, let's see. Mansell, he was fantastic. He came over and, we didn't know what to expect. So, and what he delivered was not the arrogance of Formula One drivers, but a good time, a fun, and a hard racer. Nice. Então, o Mansell, incrível, era incrível de trabalhar com ele. A gente esperava que viria uma arrogância de piloto de Fórmula 1, mas ao contrário, bem pelo contrário, era um cara muito bom de trabalhar, que trabalhava muito duro e era rápido. Incredible. And Rubens and Tony, boy, they were brothers. And just to, experience, Ruben and Tony together was very special. Very special. It was almost like childhood go-karting. E conviver junto com o Tony e o Barrichello era incrível porque eles eram muito brothers, todo mundo sabe disso, então era como vivenciar um sonho de criança, vivenciar com eles dois, trabalhar com eles dois. And they both wanted to win, and I think they liked to trick each other, They wouldn't tell each other the whole story. So it was really a fun year, having Rubens and Tony together. Então eles eram muito competitivos e eles viviam pregando peça um no outro, eles nunca entregavam o jogo completo um pro outro. Era muito divertido porque os dois queriam ganhar. Então foi um ano muito divertido aquele ano. Você, Tom, quando você foi para... First in português. Quando você foi para... Você estava na Newman Haas, você trabalhou com Paul Tracy. E quando você foi para o Team Penske, o Paul Tracy foi também. Qual a diferença do Paul Tracy da Newman Haas e o Paul Tracy do Team Penske? So, when you were working in the Newman Haas, you work with Paul Tracy in 95, the Bud car. When you go to Team Penske next year, Paul Tracy got back again
to teams up with Alonso Jr. How about the difference from Paul Tracy from Team Penske and Paul Tracy from Newman Haas? Well, I can tell you one thing. Carl Haas had enough of Paul Tracy because he broke every front wing that we had. Carl would, he always thought of how much money it was costing. So that part was funny. O Carl Haas estava cheio do Paul Tracy porque ele quebrou todos os bicos que era possível, todas as asas dianteiras que era possível o Paul Tracy quebrar, ele quebrou. Então o Carl só pensava na grana que ele podia ter economizado, mas o Paul Tracy desperdiçou em bicos. And then, Go ahead. he was, Paul was just, he was a hard racer. And, I think at Penske, we brought him back because we knew he was a hard racer and wanted to win. But he was tough on equipment. Então, na Penske a gente segurou ele um pouquinho, porque a gente sabia que ele era um hard racer, um cara que todo mundo sabe como é que é o estilo dele, ele era um cara muito duro na pista, mas a gente segurou ele porque a gente sabia que ele era um cara que tinha potencial. Fábio, I need to talk. Tom is very political and polite. God gave me the chance to work 16 years in Formula One. After this time, I go to IndyCar universe, and I felt the difference between us. And I want to ask to Tom, what's the biggest difference in working with F1 drivers and American IndyCar drivers? Português. Eu falei. Bom, por favor. Eu perguntei para ele o seguinte, pessoal, que ele é muito político e é muito educado, né? Ele tem essa preocupação toda e por isso esse sucesso todo, ele se dá muito bem com todo mundo. E eu falei que Deus me deu a oportunidade de trabalhar 16 anos na Fórmula 1 e depois ir para a Indy, e eu senti a diferença dos ambientes, né? E aí eu perguntei para ele qual a maior diferença dele trabalhar com um piloto de Fórmula 1 e aquele piloto nativo da IndyCar. Please, Tom. All right. To be honest, I think that they come over from Formula One more relaxed. So they're actually pleasant to work with. The demands of Formula One and IndyCar are so, at the end of the day, we all want to win races with them. But for some reason, they have a different attitude. When they were here, they were great. They were fun-loving. They loved the people. They had the freedom to wander, around. In Formula One, I think they're kept in a cage, away from people. Então, ele acha que eles chegavam da Fórmula 1 para IndyCar muito mais relaxados, possivelmente porque tinha menos pressão, o ambiente é mais relaxado por si só, eles tinham a possibilidade de andar, de circular muito mais do que ele imagina que seja na Fórmula 1, porque ele não conhece 100%. Ele imagina que na Fórmula 1 eles viviam dentro de uma jaula, como feras dentro de uma jaula que ficava daquele jeito, mas na Indy era completamente relaxado. Yeah, and I think they actually almost like their teammates. They don't. I believe in Formula One, they're afraid, to be too close to them. But in IndyCar, it's like a family. So I think it's, they enjoyed it. I think Rubens enjoyed it as a family, and I know Mansell did. Então, ele acha que é muito mais, o ambiente mais relaxado.
até mostrava que os pilotos, eles eram muito mais amigos, digamos, o piloto de Fórmula 1 com o companheiro de equipe, que na Fórmula 1 a gente sabe que eles dizem que o teu maior inimigo é o teu companheiro de equipe, porque está no mesmo equipamento, etc. e tal. Então ele acha que ali na Indy era um ambiente muito mais família. Então ele tem certeza que o Barrichello aproveitou muito aquele ano, assim como o Mansell, ele acha que aproveitou demais. Eu tenho um follow-up question quando ele terminar. Cool. What do Okay, you got? so if you finished, Tom, I have Yes. like a follow-up question Yes. on Formula 1 drivers, but it's not behavioral. It's more like they came from the sport. Let me do in Portuguese first for the people, and then I ask you. So Okay. you do Yep. right after. Eu vou perguntar para ele assim, como é que era a diferença na questão de equipamentos, a diferença de tecnologia, qual era a visão dele naquilo que os pilotos que vieram da Fórmula 1 haviam na questão tecnológica de tudo, né? De toda a parte tecnológica que tem essa diferença de ter spec parts na Indy, etc. So, Tom, continuing, there was, as we all know, Formula 1 is the pinnacle of motorsport, top of the technology, everything is it's much more expensive and etc. So, how did they react when they came to IndyCars and with a little less technology, if we can say that? I know that is also very technological in the cars, but still, there's less things in terms of technology. There are less regulation, not regulation, but less things to set up the car, let's say like that. How were they reacting to that difference? They actually, would complain about just a few things like heavy steering, because IndyCar, doesn't have power steering. But we were able to do more changes on the suspension, with camber toes, wheelbase, and make, improvements throughout the day, on a race weekend, than I think Formula 1 can, because they have fixed suspension, don't they? I do believe. Yeah, they have Parc Fermé today. So let me just translate this first part. Okay. Ele disse que, então, os pilotos, o que eles mais estranhavam era o fato de não ter power steering, a direção hidráulica, vamos dizer assim. Então, a direção era muito mais pesada na Fórmula Indy, mas o que eles gostavam bastante era que a possibilidade de setup do carro eram praticamente infinitas, camber, caster, todo o setup de suspensão, até a diferença de wheelbase, ele falou que dava para mudar, e ele acha que na Fórmula 1 isso não tinha. Era mais limitado, pelo menos, talvez por questões de setup, talvez por questões de chassi. Yeah, you can go ahead. So, additionally, the IndyCar is heavier, so they can feel the weight of the car also, which, it's not like a Formula 1 where it kind of bounces on top of the road. It's more heavier. And, it was, what would I put it? Probably the braking. The steering and the braking were probably the two biggest things that they had to, really work with the most. And so it was, but overall, they're race car drivers, and they could pedal it as fast as it would go. Nice. Então ele falou que o que ele mais sentiu uma diferença, além da direção, seria o freio, que tinha uma diferença muito grande, e o IndyCar a gente sabe que era um carro mais pesado, então ele acredita que existia um feeling um pouquinho melhor do carro ser mais firme, não mais firme, mas
mais, digamos, mais no chão, talvez no sentido de que ele consegue sentir melhor a pista e o carro não fica pulando tanto quanto o Fórmula 1, que é um carro que era na época, hoje não é mais, mas na época era um carro aí, uns 200, talvez, quilos mais leve que um Fórmula Indy. Great, Tom, thanks. You're welcome. Ok. Eu vou falar em português primeiro. Eu perguntei sobre o Paul Tracy, porque tem um episódio do Paul Tracy que eu vou perguntar para o Tom, não é da época dele, mas é uma história muito engraçada. Eu vou falar primeiro em português. Tom, we were talking about my last question regarding Paul Tracy with different cases. I make the resume in Portuguese and go back to the English. Teve um caso, gente, que foi uma 500 milhas de Michigan, que o Rick Reineman, que era o chefe dos mecânicos, chamou o Paul Tracy para o box. Ele não veio. O outro engenheiro-chefe da equipe, que foi antes do Tom, chamou ele para o pit, ele não veio. E estava uma teimosia. E o Roger Penske foi para a mureta, foi para quase na pista, fez isso, e o Paul entrou imediatamente. Tom, we're talking in Portuguese for a case before you joined the Team Penske when Paul Tracy was in I think the Marlboro 500 at Michigan, and Rick Reineman called him to enter the pit for tire changes and refuel. He did not join. I don't remember the guy that you subbed before you joined the team. He calls Paul, let's into the box. And after 3 or 4 laps, Roger Penske in person go to the wall. Paul Tracy immediately joined the pit. How about como era o Roger Penske no dia a dia? How about Roger Penske in the day by day? Roger, he's the man. Yeah. What he gives you, he'll give you a little rope, but it's up to you to hang yourself. So, it's he'll it's his way. Yeah. And you can defy it, try to, but it's going to come back and burn you. So, yeah, let me try. So, então ele falou, Roger Penske é o cara, ele te dá um pouco de corda, mas tu vai ter que se enforcar com essa corda. Então, ele falou assim que é do jeito do cara, do jeito do capitão, é do jeito dele, e se tu não quiser seguir o jeito dele, ele vai voltar e ele vai bater de frente contigo. Go ahead, please. Oh, I was going to say, Roger, he runs a tough ship, and it's he expects his managers and his people to basically lead the ship in the direction he wants. So he is a very demanding person, but the results are there, when you do it. Então ele diz que o capitão ele lidera de um jeito que ele lidera de uma forma com que os managers e todo mundo saiba da direção que ele quer ir. Então ele é bem claro quanto a isso e ele espera que as pessoas sigam essa direção e consigam os bons resultados que todo mundo sabe que ele é capaz de conseguir. Incredible. Just captain. He is. And, it's his ship. And, his expectations are high, but you don't win, what is it now, 18 times at the 500, at Indy, if
you know, if you By don't chance. have those high, expectations, out of his crew and out of the engine, out of people, so it's pretty cool working for him. Então, não é à toa que ele ganhou, que são já umas 18 vezes a Indy 500, porque as expectativas são extremamente altas e a gente sabe que o mínimo que se espera da Penske é ganhar, né? Então, é isso aí. Yeah. One thing we used to give all the guys and everything is a coin that said, no, I got it right here. What is it? Effort equals results. So you need to put the effort in and you'll get the results. And that's, the team lived by those expectations. So. Então ele dava uma moeda para todo mundo que dizia esforço é igual ao resultado. Então ele realmente esperava que as pessoas vivessem esses valores para entregar o resultado, que na verdade acabavam entregando. Incredible. Yes. Eu tenho uma questão para você, Tom, que eu esqueci de perguntar para o Tim. Como é que era a segunda-feira depois de corrida na equipe? I have a question for you. I forgot to make for team. How about the Monday in the team after the Sunday race, for example? Considering best results or worst result? How about the expectation in the team, the shop, for example? Well, we would expect to win every weekend. And if we didn't, it was disappointing. And basically discussed, with the engineers and the drivers. The drivers would come in right away for a meeting. So it's, team-wise, you have to keep your head down and, just prepare for the next race. Kind of put that aside, but make sure as long as it wasn't anything that could have been avoided, then, we would just focus on the next race weekend. Então, era aquela história, na segunda-feira todo mundo se reunia, os engenheiros se encontravam com os pilotos tinham que vir para o shop para se encontrar com os engenheiros, para discutir o que aconteceu, para ver o que poderia ter sido evitado e basicamente focar na próxima corrida. Então esse era o objetivo, focar na próxima corrida e go ahead. Yeah. And don't get me wrong, we'd be upset. we'd be mad because our expectation was to win. And it's not fun not winning. Yeah. That's the whole thing. That's what, racing is. Yeah. So, então não me entendo errado, mas a gente ficava de cara, a gente ficava brabo quando a gente perdia, porque a gente queria ganhar. Corrida é assim, a gente quer ganhar sempre. Yeah. Na sua época, Tom, já tinha o café dos vitoriosos na segunda-feira. When you work at the Reading facility, do you guys have the toast for the Monday? When the team won the Sunday, for example? It depended on whether we raced the following week or not. So it's all about scheduling. So, but
there was never any laying down. It was, work, work, work. So that's what we did. Dependia então muito se tinha corrida no próximo fim de semana, porque basicamente o negócio era trabalhar, trabalhar, trabalhar. Então aí Maravilha. dependia bastante. Tom, a gente não tem o costume aqui de falar sobre acidentes. Nós não temos costume de falar de tragédia, nós não falamos isso. Mas não posso fugir de 1999. Tom, we are not talking about accident, deaths, tragedies. We celebrate the motorsports as a life must be celebrated. But I cannot escape in the 1999 when we lost Gonçalo and Greg. Gonçalo in a Penske car, Yes. a Lola car, and Greg Moore was signed to start his era in the Penske maybe a couple weeks next. How about I remember when I talked to Tim next year, he did not mention. I felt he was upset for that. How about for you guys when you guys in Laguna Seca has left the race and go back to the Reading? Can you share with us a little bit from those days? Yeah, that was so heartbreaking. Gonzalo, he was such an awesome guy, and he was filling in. We were searching, but and with that, you can understand now the safety measures that we've progressed to, that if we would have had those, it would have saved his life, because the way he hit the retaining wall was, it was a really, really sad moment in Penske racing. We actually sent the majority of the guys home, away from the racetrack, to absorb what had happened. They didn't need to be hanging around. Então é uma coisa muito, muito complicada. O Gonti era uma pessoa espetacular que estava apenas cumprindo um trabalho, tapando um furo ali, né? Vamos dizer assim. E então foi algo devastador. É algo que a gente viu o progresso da tecnologia de segurança na categoria, que se a gente tivesse um carro como hoje, isso não teria acontecido. O jeito como o carro atingiu a barreira foi o pior modo possível, como a gente sabe. E então depois do que aconteceu, a gente mandou a maioria do pessoal para casa para tentar absorver e se liberar do que tinha acontecido, porque também não fazia sentido eles estarem lá. Então é algo bem, bem triste que aconteceu. One other thing was we destroyed the whole car. So it wouldn't be in our shop, for all the reasons. You wouldn't want to walk by it. You wouldn't want to look at it. You wouldn't think about it. We left, like I said, the crew, we sent them, we kept like 4 people, and, had it all arranged to just kind of put it all to rest.
So, Então a equipe destruiu o carro, porque eles não iam querer guardar o carro nem museu, nem nada, porque eles não queriam nem passar perto do carro, então eles destruíram, e foram só umas 4 ou 5 pessoas que ficaram lá, porque o resto da equipe, porque tinham que ficar, mas a maior parte da equipe foi mandada embora para espairecer um pouquinho. Yeah. Tom, desculpa te fazer essa pergunta, ninguém me pediu para fazer, mas eu precisei fazer por causa que existe até hoje um lamento pela perda do Gonzalo, principalmente por ser na Penske também. I'm sorry to ask you regarding the tragedies and incidents. It's not our way to work, but there are a lot of people who request why Gonzalo, in the simple incident, he died. So I'm sorry to make this question, but we are going to back to celebrate your story in the motorsports, and I think that we have a lot of good things to resume. Okay, I have five questions for you in the chat, and some bombs are going to explode in your home. Eu falei para eles que tem 5 bombas chegando para explodir na casa dele. wow. Yeah. Big fat bomb. Boom. Wow. My friend Anderson. I hope not. Não. Eu tenho o meu amigo Anderson, que o Gildo chama de Andinho, está perguntando como é que foi trabalhar com o Gil de Ferran e Sam Hornish. My friend Anderson asking you about how was to work with Gil de Ferran and Sam Hornish Jr. Well, they weren't the same people. That's they were definitely two different. To be honest, I mean, they were both. Jill was such a technical driver, and I think not. I'll add Elio to the scenario. Those two worked together awesome. They were I think after the 3 years they became like brothers, and they were fantastic together. Jill was a little strange, but let me do this part. Yeah. So, então, o Gil e o Hornish, 2 pessoas completamente diferentes. Mas quando eu vou colocar o Hélio aqui na história, quando o Hélio chegou, o Hélio e o Gil trabalhavam numa sintonia muito grande, eles eram como irmãos. Go ahead. So, but Sam was, definitely, he was a racer, he was an oval racer. So that, kind of separated those two, because Jill was overall, road course oval, but Sam was more oval. We worked on getting Sam up to speed on road courses, and he was getting better and better at it. So. Então o Hornish era muito um piloto de oval, e em compensação o Gil era um cara mais todos, né? Muito circuito misto, e era muito bom também nos ovais. Mas o Hornish, que era um cara mais de oval, eles estavam tentando melhorar a parte de circuito misto do Hornish, então ele estava melhorando nesse processo. And Hornish would race on an oval wheel to wheel with the competitor, because he had that much faith in the other driver and in his ability. And I mean, tight wheel to wheel. I mean, almost, Jill was a little, he was more cautious,
But Sam, it was like, this is it. I'm going for it. So, but definitely two different type drivers, but still both, they fit a good Penske mold. They both won the 500. So Yeah. that's the key. Então, o Sam Hornish era um cara que ele tinha coragem de dividir roda a roda com outro piloto, e ele tinha confiança tanto no outro piloto quanto na própria habilidade para fazer isso, enquanto que o Gil era mais cauteloso, ele não chegava tão próximo dos outros pilotos num oval, mas o Sam Hornish era um piloto muito rápido, tanto que ambos ganharam a Indy 500 pela Penske, então ambos eram um bom fit para a Penske, porque ambos ganharam. You have to remember one thing and people talk, teams like, we're thinking about Indy right after the race for the next year. Well, Team Penske does think about Indy the next day after the race. It's not just something to be said. They're actually thinking it. We're actually planning, for it, for the 500. And especially if you don't win. Roger's expectation is to win the 500 and to win the championship. Yeah. So it's Cool. it's just driven in you, and it's good. We It's know great. we know less. Let me translate this part. Okay. Então, o Roger, ele é um cara que depois da próxima, acabou a corrida, ele já vai estar pensando na Indy 500 do ano que vem. Ele vive para ganhar a Indy 500, basicamente. Tudo que ele planeja é para ganhar a Indy 500 e para ganhar o campeonato todos os anos. Então é assim que funciona o pensamento dele. Incredible. Just Roger Penske. Tom, eu tenho que ser muito honesto com você. Houve 2 momentos que a Penske venceu em Indianápolis que eu não comemorei. 2006 e 2014 ou 2015. 2015. Juan Pablo Montoya e Sam Hornish Jr. Tom, as I mentioned, there are couple wins at Indianapolis Motor Speedway that I did not celebrate when Team Penske won, because Sam Hornish Jr. and Juan Montoya, I'm sorry, he should never be a Penske driver. Both of them. I don't like those guys. I'm sorry. I really support that Marco Andretti should won, and I really support that any other driver should won in 2015. But Montoya, no, please. Yeah. It's a Well, part. that's, you can't win them all. Não dá para ganhar todas. But Penske has to do it. But Guy, we are talking about good moments and good memories. I want to ask if Tom remember your first 500 victory. What was the feeling at the checkered flag? This is exactly moment. Sorry. I forgot. Sorry. Just excitement. I was ready for my ring. I mean, it was it just fantastic, because it just you're walking on a cloud, because you've won. It's wonderful. None of them get old. It's good. It's good. They just keep coming.
Então, não tem como explicar. É uma sensação que você está como se fosse andando nas nuvens, está só esperando o anel. Então, e nenhuma das vitórias fica velha. Você só quer ganhar, quer ganhar, quer ganhar. E é bom, e é bom, e é bom. O Gildo perguntou, pessoal, qual foi a primeira vitória, Qual foi a sensação da primeira primeira vitória, vitória? a primeira sensação, a sensação da primeira vitória dele em Indianápolis. Tom, we have a question from the chat, and let's talk about the bump day in 1995. How about the team that weekend? That the team, both drivers, Alonso Jr. and Emerson Fittipaldi, did not qualify for the Indy 500. It was tragic for the business, tragic for the competition, but in fact, we have to consider that Penske dominated in 94 and 93, but 95, what happened? Eu perguntei para ele, pessoal, qual foi a sensação de 95 no Bump Day, sendo que a Penske dominou 93, 94, 95 foi aquilo. O que aconteceu? Let's go ahead, please, Tom. Overall, we actually, when I started in 96, my first test was we went back to the speedway and tested the car over again. The same car. The same car. And I mean, we looked at everything. We cut up some of the side pod to see. Overall, the conclusion, I do believe they actually had the speed, but they kept withdrawing the time because it wasn't felt it was fast enough. Do you see what I mean? No, not quite. The average speed would have put them in the field, but in those days, you waved off your time, which canceled your attempt. Because they felt that it wouldn't be quick enough, which it wasn't fast enough for the first, 3 rows, but it would have got them in the field. But they used up all your chances to do it. Okay, I'll need, let me just translate, but I need some help. Eu vou precisar de uma ajuda aqui, por causa que isso envolve um pouco da regra daquela época. Ele está dizendo que eles usavam o tempo e eles queriam ficar nas 3 primeiras filas, então eu não entendi direito isso, eu preciso da ajuda de vocês. Vai falando, qualquer coisa eu vou emendando aqui. Porque parece que quando tu fazia uma nova tentativa de ir para as primeiras filas, o teu tempo anterior era cancelado, é isso? Aí você tinha que ir para o final da fila. E o Tom disse que eles teriam velocidade para estar no grid. Mas como eles continuavam fazendo isso para ficar na frente, eles acabaram perdendo. Então, voltando para o começo, eu precisei começar da parte de trás para pegar a ideia melhor. Quando ele chegou na Penske em 96, eles pegaram o mesmo carro. A primeira coisa que ele fez quando ele chegou na equipe, eles pegaram o carro, foram para Indianápolis para testar o mesmo carro com o mesmo setup. E eles tiveram que tirar um pouquinho de side pod ali para talvez diminuir o arrasto, alguma coisa assim. Então ele